Hi everyone, I'm Bhuvana. Welcome back to my channel. So, ee roju video endante what I eat in a day and what I do in a day. Ee roju naaku off anamata. So, I'll show you everything what I do. Ippudu time 9:30 anamata. So, let's prepare breakfast because I'm so hungry. Usually I'll start my day with some nuts and protein shake, but protein levu kabatti we have to skip that, and otherwise I'll have coffee kuda paal levu, so we have to skip that as well. Let's see what I have for breakfast. Tarvata epista em chestanu. Bread undi, adi kuda just 2 slices anamata. I don't like this corner part, నాకు ఇష్టం ఉండదు. So let's make avocado toast. I love avocado toast. నేను షార్ట్ కూడా పెట్టినా అనమాట how to make avocado. So let's start. Avocado కావాలి. So we just need avocado. కొంచెం ప్రెస్ చేసి ఇట్లా సాఫ్ట్ లోపలికి వెళ్తే then it's bright అనమాట. Oven anamata, but I am using it as storage. ఇందులో ఏముంటే అన్ని గిన్నెలు పెట్టుకున్నాం. Indian things. సో మ్యాక్స్ నేను బ్రెడ్ తో ఈసారి పెట్టుకుంటా అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్. బ్రెడ్, అవకాడో ఇంకా ఎగ్స్. 365 days లో నేను ఆల్మోస్ట్ 300 days తింటా అనుకుంటా. 65 days అప్పుడప్పుడు దోశ కానీ లేకపోతే ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు తింటా కానీ, బట్ నార్మల్గా అయితే ఐ ఓన్లీ సర్వైవ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆన్ బ్రెడ్. అవకాడోలో కొంచెం సాల్ట్ పెప్పర్ వేసుకొని అండ్ ఇంకా లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకోండి, అంతే. దీని బ్రెడ్ పైన ఫ్రైడ్ ఎగ్ చేసిన అంత బాగుంది కదా. అండ్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ రీసెంట్గా ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ ఫోన్ స్క్రోల్ చేయడం అనమాట. ఎప్పుడు చూసినా ఫోన్ స్క్రోల్ చేస్తూనే ఉన్నా. సో నేను రీసెంట్గా ఫోన్ స్క్రోల్ కొంచెం తగ్గిద్దామని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ దిస్ బుక్, అటామిక్ హ్యాబిట్స్. ఇది నేను స్టార్ట్ చేసిన అంటే నేను ఫోన్ చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఎంత ఎక్కువ అంటే దాని యావరేజ్ వచ్చేసి ఎవ్రీ డే నేను 8 hours యూజ్ చేస్తున్నాను. 24 hours నేను 8 hours ఫోన్ స్క్రోలింగ్ లో పెట్టి ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ బుక్స్. ఇది నా సెకండ్ బుక్ అనమాట. ఫస్ట్ వాజ్ ది ఆల్కెమిస్ట్. అది కూడా చాలా బాగుంది. ఎవరికైనా కావాలంటే ఐ షేర్ ద లింక్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ బుక్ విచ్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్, అటామిక్ హ్యాబిట్స్ అనమాట. చాలా బాగుంది. ఆల్సో నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం పడుకుంటా అనమాట. అట్లీస్ట్ 3 to 4 hours నేను ఆఫ్టర్నూన్ నాప్ ఇస్తా మంచిగా. ఇన్ కేస్ బిర్యానీ తిన్నాను అనుకో ఆల్మోస్ట్ 6 to 7 hours పడుకుంటా. ఐ లవ్ స్లీప్. నాలాగా ఎవరైనా ఉన్నారా ప్లీజ్ కమెంట్. టైం వచ్చేసి 12 అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ. సో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే జిమ్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో ఈరోజు నాది ఫుల్ డే అనమాట. ఐ చేంజ్ మై క్లోత్స్ ఇన్ టు జిమ్ వేర్ అండ్ ఐ జిమ్ క్లోత్స్ వేసుకున్నా. అండ్ మా ఇంట్లో సారీ ఐ ఫర్గాట్ బ్రో, లెట్స్ వర్క్ అవుట్. So I'm done with my workout. ఇప్పుడు నేను ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి లంచ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. Hey, I'm back. I just took shower and now I have to prepare lunch. I have 2 options. So one would be red sauce pasta and second would be annam pappu algada. I'm
సూపర్ డూపర్ హంగ్రీ. సో ఐ గో విత్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే నాకు రైస్ తినాలని ఉంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ కుకింగ్. సీ యూ. లాకప్ చూసిన నేను